Hello and welcome to another episode of our weekly news review, where we highlight to you the major activities that happen during the week. With me, Aisha Abdullahi Amin. On the week under review, we reported to you that the Ministry of Science and Technology Sokoto has conducted the closing ceremony for the training of 100 artisans on marketing strategy as part of the ministry's effort towards ensuring self-reliance among youth and women groups under the vocational department of the ministry. Our reporter Ibrahim Ahmed Aikin Allah attended the closing ceremony of the program and has the details. Training, which involved 100 artisans in various fields including tailoring, bricklaying, painting and decoration, make-up artistry among others, commenced on the 1st of July and concluded on the 6th. It was attended by participants and resource persons alike. In his remarks during the closing ceremony, the Commissioner, Ministry of Science and Technology, Sokoto, Professor Tahiru Ahmad Sifa, called on the participants to make effective use of the knowledge they acquired during the training to enhance their respective traits. Most of them are practicing, unless very few of them that are not practicing or they are beginners. But for those of them who are already practicing, I think they will definitely make the best use of the knowledge they acquired and the working tools which was given to them. The Permanent Secretary of the Ministry, Al-Mustafa Sidi Hayya, also urged the beneficiaries not to sell any of the items given to them at the end of the training. They should thank God that they have the trade. Now they have the equipment to carry out the trade. All blessings, Allah has done it to them. That's why I encourage them not to sell those items, to go and put them into use, though so many of them are practicing artisans. During the closing ceremony, working equipment was distributed to the 100 participants, alongside cash allocations to help them start and properly market their various trades and businesses. I would like to thank to Executive Governor of Sokoto State, Alhaji Ahmed Ali Sokoto, FCNA, and also I'm the member of participants, so I'm very enjoy this program and also I'm very appreciative. Among the attendees at the event were the Commissioner, the Permanent Secretary, the Director of Quality Assurance, the Director of Planning, Research and Statistics, the Director of Administration, the Director of Science, Technology and Innovation. Others include the Director of School Management, the Coordinator Exams, the Program Coordinator, principals and other invited guests. Ibrahim Ahmed Aikin Allah, Alu TV News. On the week, we also brought to you that the management of all schools under the State Arabic and Islamic Education Board has been challenged on the need to ensure the cleanliness of their schools. Executive Secretary of the board, Ahmed Baba Altini, threw the challenge when he paid an unscheduled visit to some schools under the board in continuation of his inspection visit. Education correspondent Aminu Al-Husseini Amanawa has the details. The schools visited by the Executive Secretary and his team include Makarantar Malan Salmanu Gangaren Tudun Wadagas in Sarkin Gona Ahmadu and Darul Hadith Community Secondary Schools, as well as Sheikh Abubakar Mahamud Gumi Memorial College, Sokoto. Speaking during the inspection visit, Ahmad Baba Altini said the visit was to ensure a conducive atmosphere for teaching and learning in the schools, as well as preventing natural and man-made floods in this current rainy season. Shigumi College, another example, the environment is very dirty. And I told principal they should make sure that they clean the environment, because it's very important. When you don't live in a dirty environment, it's time for malaria now. If you leave grasses or thrashes, you are giving room to mosquitoes to hide, to attack. Mosquitoes don't only attack in the night, they even attack in the morning. At Makarantar Malan, Salman, the executive secretary, said he was at the school to assess the situation following a request made by a resident in the area, Maman Hafsatudun Wada, during a phone program on a Rima radio station. Ahmad Baba Altine said as he was saw the challenges, necessary action will be taken
to overcome them for the smooth operation of the schools. Well, yesterday she complained on the radio program that they have a problem and our problem is coming to see firsthand. That's what I heard this morning. I've had a complaint and inshallah we'll forward it to the appropriate authority and something will be done inshallah. While at Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Memorial College, the Executive Secretary expressed dismay over the poor sanitary condition of the college and charged the management to ensure sanitation with immediate effect. While at Sarkin Ahmadu and Darul Hadith Community Secondary School, Ahmad Babaltine praised the management of the schools for a job well done and called on them to keep it up. Aminu Alusen Amanawa reporting for Alu TV News. However, we also brought to you that the Giginya Memorial Stadium in Sokoto was abuzz with excitement as the grand finale of Governor Ahmad Aliu's second anniversary football tournament took center stage. The thrilling final match pitted Team A, representing Governor Ahmad Aliu, against Team B, led by Deputy Governor Dr. Idris Muhammad Gubir. Our sports correspondent Ibrahim Wada has the rest of the story. Governor Ahmad Aliu officially kicked off the match, setting the tone for an intense contest marked by skills, determination, and sportsmanship. The atmosphere in the stadium was electrifying, enhanced by captivating performance from traditional dancers that added cultural flair to the sporting event. Team A emerged victorious with a narrow 1-0 win, securing the championship title. In his remark, Governor Ahmad Aliu recognized the efforts of the organizing committee and commended them for their hard work and dedication. Congratulations to the winning team and all participants for making this event successful. I thank you most sincerely. I thank you for identifying with us. I want to inform you that in Sokoto State, we are introducing a lot of measures to improve the sporting activities in the state. That is by providing sports to our sportsmen and women, and also to create an enabling environment for sport to thrive in all our public schools. Sadiq Bala, the event organizer, expressed gratitude for the participants. Oreno constituency. Jamil Musa Meshanu, our legislative correspondent, was there and now reports for Alu TV. Honorable Kabiru Ibrahim noted that the road which connects several eastern and northern local government areas was awarded by the immediate past administration but has since been abandoned. He warned that the current rainy season has further worsened the condition, making it impossible and dangerous for commuters. Lawmakers who contributed to the debate underscored the economic importance of the road, stressing that it is poor state in hindering the movement of goods and people, thereby negatively affecting the state economy. Drive to the end of the road, you suffer. And we are crying. The contract is awarded since last administrations. We assume since the contract is awarded, it's not a reality. Because the way of the contract is taken, it's only joy. That's why we call on the contract and the ministry concerned to give us the history of the road or the contract. In a related development, the House also adopted a motion calling on the state government to urgently rehabilitate Dukamaje Model Primary School in Gada local government area. The motion was sponsored by Honorable Kabiru Dauda Tsitsi
representing Gada East constituency. While presenting the motion, Honorable Kabiru Dauda highlighting the deteriorating condition of the school infrastructure, describing it as a major threat to education in the area. He said the school building have remained in collapsed state for over 4 years, which has severely disrupted learning activities. He commended Governor Ahmad Aliyu for prioritizing education as part of his administration 9-point agenda, emphasizing that Dukamaji School deserve immediate attention to align with this vision. Other lawmakers lent their voices in support of the motion, stressing that neglecting the situation will severely impair education development in Gada and surrounding communities. In his comments, Speaker of the House, Honorable Tukur Balabo Dinga, announced that the House unanimously adopted the motion and resolved to communicate with the relevant authorities for prompt action. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. However, we reported to you that to ensure the effective and efficient implementation of development projects, the Sokoto East Zone Project Monitoring Committee has conducted its inspection visit to Isa and Sabon Birni local government areas. Our correspondent, Rabi'u Abdullahi Wakili, completes the story. The visit began at the Isa Local Government Secretariat, where a contract for renovating the administrative block has been awarded. At the site, the chairman of the committee, Muhammadu Bello Nagwari, represented by Omar Mado Akiwamaku, expressed dissatisfaction with the quality of the work. He stated that the Sokoto state government will not tolerate substandard or unauthorized work. Following the inspection of the other site, including the renovation of the chairman's guest house in Isa local government, the chairman commended the quality of the work done, noting that there was no cause for concern regarding those projects. The delegation, led by Muhammadu Bello Nagwari, then proceeded to Sabon Birni local government area, where they inspected several projects, including the renovation of the chairman guest house, the construction of a woman and children's healthcare center, and the construction of 4 classrooms in Tara village. The chairman expressed satisfaction with the standard of the work across the site. Today we are at Sabon Birni and Isa local government. At Sabon Birni we visited one abattoir at Sabon Birni Kara Market, renovated chairman's house which were here at Sabon Birni, and then we have visited one PHC renovated by the local government. The only thing we have complained is about 2 classroom blocks renovated, 2 classroom construction at Tara, which we urge the local government to liaise with Ministry for Local Government to see that that project is completed, as far as it's so important to the inhabitants of that villages. With regard to our visit to Isa, the renovation of chairman's house is completed, and we are impressed with the completion target. The only thing that we are complaining about is the renovation of a conference room in the secretariat, which is supposed to be revisited by the contractor to make some amendment. Describing the effort as being in line with the Sokoto state government expectation and commitment to development. Reporting for Alu TV News, Raviu Abdullahi Wakili. During the week, we also reported to you that in line with Governor Ahmad Aliyu's infrastructural development agenda, the Sokoto State House of Assembly has called on the state government to dualize the Ahmadu Rufai Road along Gofar Kade Road, Sokoto. Lawmakers argue that the move will ease traffic congestion, reduce accidents, and promote economic activities across key parts of the state capital. The motion, sponsored by Honorable Saini Chukur Faru, member representing Sokoto North 2 constituency, and seconded by Honorable Shamsu Aliyu of Wurno constituency,
was presented during the plenary session on Tuesday. Jamilu Musa Meshanu, our legislative correspondent, now reports. Presenting the motion, Honorable Hussein Tukur Faru emphasized the strategic importance of the Ahmadu Rufai Road, which he described as a critical artery serving thousands of commuters daily. He noted that the road linked densely populated residential areas, which major economic and cultural landmarks, including the Sultan's Palace, Hubbarin Shehu, and Old Markets. Faru said given the laudable infrastructural strides recorded under Governor Ahmad Aliu's administration, particularly in road construction and drainage upgrades, and in line with his 9-point development agenda, the dollarization of the road has become a matter of urgent public importance. The lawmaker further stressed that dollarizing the road will help divert traffic from Aliu Jodi and all market roads, thereby easing the burden on other overused roads within the metropolis. Contributing to the debate, several lawmakers backed the motion, highlighting how the proposed projects will enhance urban mobility, reduce traffic-related facilities, and stimulate commercial activities in the area. Following the deliberations, the Speaker, Honorable Tukur Balabo Inga, announced the House unanimous resolution calling on the Sokoto state governments to prioritize the dualization of Ahmadu Rufai Road from Kofar Kade to Hubbarin Shehu roundabout for the benefit of the residents and road users alike. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. On the week, we also reported to you that the Sokoto State Head of Service, Suleiman S. Fulani Ahmadu, says state government will not condone any poor turnout from the civil servant in the state. Clarified it when he paid an unscheduled visit to some ministries, departments and agencies. Kaltum Ilyasu was in the entourage of the head of service in our reports. At 9:30 in the morning, the state head of service, Suleiman S. Fulani Ahmadu, was at the Sokoto Urban and Regional Planning Board to see the level of turnout of the staff. He then proceeded to the Ministry of Environment, the Agency for Mass Education, the Local Government Audit and the Board of Survey. Other places visited were the State Universal Basic Education Board, the Department of Rural Water Supply, Electrification and Rural Roads. The state head of service, however, went to the ministries for local government and chieftaincy affairs, budget and economic planning, finance, agriculture, livestock and fisheries. The state head of service, however, went to the ministries for local government and chieftaincy affairs, budget and economic planning, finance, agriculture and livestock and fisheries development. In most of the places visited by the head of service and his team, the turnout of workers was discouraging. But at the ministries for local government, chieftaincy affairs, agriculture, livestock and fisheries development, all the directors of the ministries were actively present. The head of service, however, appreciated their effort for coming to duty on time, even as he charged them to sustain the tempo. But inshallah, this year we'll do it again to put no encouragement by letting few. Let me tell you, like the messenger you found in one of the ministries, the messenger is there waiting for the permanent secretary to come to the office. And he has no key to open the office, to even the office. Whether you like it or not, you have to reward him. He has been there. Shortly after the inspection visit, the state head of service, Suleiman S. Fulani, gave the directives to some directors of the Sokoto State Urban and Regional Planning Board and the State Environmental Agency to quickly report to the Permanent Secretary, Administration and General Services, as the state government will not allow such laxity. It is necessary for me to talk here in the Ministry of Environment of Sokoto because I was totally embarrassed by the management, in particular of the Ministry of Environment. We are here to see our people, our colleagues, civil servants, unfortunately, in the Ministry of Environment,
The visit will continue. Kaltum Ilyasu reporting for Alu TV News. Moreover, we also reported to you that in another momentum, the Civil Society Action Coalition on Education for All, SOCAFA, held a one-day engagement meeting with civil society organizations and donor partners in Sokoto State. The meeting brought together civil society organizations and donor partners for a crucial meeting aimed at discussing key issues affecting education in the state and strategizing on ways forward. Abdurrashid Wadata Buhari reported that the meeting was held at Life Helpers Initiative Conference Room and has the details. During the meeting, individual organizations presented their focus areas, achievements, constraints, and proposed way forward, as sharing of experiences and best practices will help strengthen collaboration and inform future interventions. The Northwest Zonal and Sokoto State Coordinator Biliaminu Yakubu Abubakar stated that the SACEFA was established in 2000 with 40 NGOs, and over the past 25 years, they worked tirelessly to promote education for all. The purpose of the meeting is to see how we can, SACEFA Sokoto State can extend her tentacles to the state government to assist in ensuring effective, inclusive, and education for all across the state. With technical support from Life Helpers Initiative, SACEFA was able to hold the meeting, and it was a success. Thank you very much, and we wish the state government will give us a listening ears. The governor is a governor that gives a listening ears to all. We hope he will give us a listening ears and give us all the necessary support to achieve our aims and objectives. The director of the program from the Agency for Mass Education, Mukhtar Garba, appreciated the efforts of SACEFA and other civil society organizations in promoting education for all. So apart from the government agency, we sincerely thanks for the SACEFA for bringing us for this one-day meeting, especially in a nice day like this. Among the NGOs that are working currently with the government, it is only this SACEFA through the Life Helpers that work with IDP camps where we have in Sokoto State, which is a remarkable achievement. So to provide for the second chance education to the IDP camps and the other communities that are related in the emergency in our rural areas. The education manager of Life Helpers Initiative, Mr. Isa Osman, revealed that the meeting also discussed the sustainability of SACEFA and its initiatives, where he urged all the participants on the need for continued collaboration and resource mobilization to achieve their goals. Before this meeting, we had discussion with the state branch, and they told me we discussed a lot of issues anyway. And I went straight to discuss it with the National Executive Director. Shortly after the meeting, he gave us the go-ahead to give assistance to SACEFA to call all the civil society organization under its chapter so that we can hold the meeting in our office, in our conference hall, and at the same time provided what is expected to be provided. A key outcome of the meeting was the drafting of a communique outlining recommendations and next steps. The communique will serve as a guide for SACEFA's future actions and advocacy efforts, as the coalition is committed to ensuring that education remains a priority in line with the state's agenda. Abdurrashid Wadata Buhari, Alu TV News. Also on the week, we brought to you that Sokoto State Ministry of Basic and Secondary Education has reaffirmed the state government's unwavering commitment in supporting girl-child education. Commissioner of the Ministry, Professor Ahmad Ladan Ala, made this known at a one-day advocacy meeting on Girls Scholarship Program under the Conditional Cash Transfer (CCT). The event, which was organized by the State Ministry of Basic and Secondary Education Board in collaboration with Adolescent Girls for Learning and Empowerment Project (AGIL), held at Sultan Muhammad Machidu Institute for Quran and General Studies. Education correspondent Aminu Al-Husseini Amanawa.
has the rest of the story. The advocacy meeting brought together key stakeholders from 8 local government areas of the zone, alongside officials from the organizing bodies, SBMC, ANCOPS, NUT, and others to deliberate on the conditional cash transfer scheme aimed at empowering girls through education. Speaking during the meeting, State Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Ahmad Ladan Allah, represented by the Director of the Administration of the Ministry, Abubakar Salame, emphasized the importance of girl child education and reaffirmed the state government's unwavering commitment to supporting it. State government has been committed. You are all aware, Honorable Commissioner has been going around in the secondary schools, all the 23 local government. Been going there early in the morning, has been assessing the level of our punctuality, the students and teachers as well. So the state have committed itself. He commended the dedication and tireless effort of the Agile project in ensuring the smooth implementation of the newly introduced education program in Sokoto State. State Project Coordinator of the Agile, Dr. Masoud Isa Buhari, highlighted the initiative's significant impact on improving access to education for girls. This event is about, it's part of preparations for the commencement of disbursement of conditional cash transfer funds to vulnerable families, poorest of the poorest, under the Agile project in Sokoto State. And this is a community engagement, because before we make any attempt to disburse the money to the community, to these children, we have to engage their parents through SBMCs and school communities. Executive Secretary, Female Education Board, Sokoto, Professor Mustapha Namaka, Chairman, Governing Board of the Federal College of Education, Gidan Dr. Abdullahi Adamu, and Malama Khadija Ibrahim delivered presentations on key strategies for implementation on conditional cash transfer. State President of the ANCOPS, Ekililu Muhammad, called for sustained support for education, particularly that of the girl child. This marks an era for us, whereby with this CCT, we have more than 50% enrollment in Barbarian schools. The advocacy meeting marks a significant step towards advancing girl child education in Sokoto State, as the conditional cash transfer scheme is expected to empower more girls by enhancing access to quality education in Sokoto State. Aminu Alusen Amanawa reporting for Alu TV News. Well, thank you, Aminu. And with that report, we've come to the end of this week's weekly news review. On behalf of the news producer and the production team, I am Aisha Abdullahi Aminu, saying stay tuned for the House of Action coming up shortly. Thank you for watching and have a good night. Masu kallo barka da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman.
inda muke kawo muku bitan labaran muhimman ababen da suka faru a makon da ke shuɗewa daga nan gidan talabijin na Alu tare da ni Abdulrashid Wadata Buhari da nake jagorantar wannan shirin. So a wannan makon ma mun labarto muku cewar bangaren nan na hukumar nan mai kula da kimiyyar fasaha ta jihar Sokoto wanda yake kula da sana'o'in hannu ya yaye wasu ɗalibai 100 waɗanda aka koyar akan dubarun kasuwanci a wani ƙoƙari da ma'aikatar take yi a ƙarƙashin gwamnatin jihar Sokoto wurin ganin cewa an samar da ayyukan ga matasa kana da ma mata a jihar Sokoto. Mu Ibrahim Ahmad aikin Allah yana ɗauke da ƙarashin wannan rahoton. Wannan horon ya kunshi mutane 100 waɗanda aka zaɓo daga ɓangarori daban-daban da suka hada da ɗinkin tela, ɓangaren gina, ɓangaren fenti da kuma kwalliya, sai kuma kwalliya ta mata da dai sauran sana'o'i. An fara wannan horo ne tun ranar 1 ga watan Yuli har zuwa 6 ga watan, kuma wannan horon ya samu halartar waɗanda aka baiwa horo da kuma waɗanda suka bayar da horo. Da yake jawabi a wurin taron rufewa, kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto, Farfesa Tahiru Ahmad Sifa ya yi kira ga mahalartan da suka samu wannan horo da su tabbatar da sun yi amfani da ilimin da suka samu a lokacin gudanar da horon domin ci gaban kasuwancinsu. Su yi wasa da kayayyakin da an ka basu da kuma ilimin da sun ka samu. Kuma muna godiya ga mai girma gwamna da ya ba mu damar yin wannan horarwa kuma ya ba da kuɗi waɗanda su sun kasa an ka samu ga nasara. Da su kansu ma'aikata da ya zan koce duk abin da ya tashi muna haɗa kai tare. Kuma aiki da kamata so ina godiya kwarai ga ma'aikata tun daga permanent secretary har zuwa daraktoci da sauran ma'aikatanmu na wannan ma'aikatar. Hakanan kuma babban sakataren wannan ma'aikata Al-Mustapha Sidi Hayya ya yi kira ga wanda suka amfana da wannan shiri na musamman da su tabbatar da ba su sai da komai ba daga cikin kayayyakin da aka ba su a lokacin wannan horo. Sai amfani da shi duk taimakon da ake Allah ya musu, ya ba su ilimin aikin sannan kuma ya ba su kayan aiwatar da ilimin da suka yi. So idan suka kuskura suka saida to za a ba su kuɗin da za su yi amfani yau, amma shi kayan aiki koyaushe za ka yi amfani da shi ka samu kuɗin da za ka yi lalura. Bayan kammala jawabai an rarraba kayayyakin aiki ga mahalarta wannan taro su 100 haɗi da kuɗi domin fara sana'o'i da kuma inganta waɗanda suka kasance suna yi tun a baya. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, kamar yadda ya nuna mana ranar da mun ka fara wannan aikin, haka zalika Allah mai komai mai kowa ya nuna mana kuma rana ta ƙarshe wadda yau mun ka kammala ayyukanmu. Insha Allah kayakin aka ba mu aiki za su taimaka mana kwarai da gaske game da inganta ta mu sana'a insha Allah. Baya kanan kuma kama su waɗanda suka ba mu training din ita Ministry for Science and Technology da kuma shi mai girma kwamishina wanda ya jagoran wannan tahiyat, muna godiya kwarai da gaske gare su zuwa ga irin ga kokari suka yi da ganin cewa sun bi mu da ana ba mu shawarwari tun kwanakin da an kai ana ba mu training. Gwagwar hali alhamdulillah kuma mun samu wannan gamsuwa akan wannan shawarwari aka bamu, muna godiya gaske. Daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro akwai kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto, sai kuma babban sakataren wannan ma'aikata, sai kuma daraktan tabbatar da inganci da daraktan tsare-tsare, bincike da kuma ƙididdiga, sai kuma daraktan mulki. Sauran sun hada da daraktan kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire, sai kuma daraktan kula da makarantu, sai jami'an kula da jarabawoyi da jami'ar da ke kula da wannan shiri, shugabannin makarantu da sauran manyan baki. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu. To anan ma dai mun labarto muku cewar hukumar nan mai kula da ilimin larabci da ma'addinin musulunci a jihar Sokoto ta kira ga daukacin shugabannin makarantun da suke karkashin wannan hukumar da cewa ya zama wajibi su sanya tsafta a gaba musamman a muhallin duka makarantun nasu. Babban sakataren hukuma Alhaji Ahmad Baba Altine shine ya wannan kiran a lokacin da ya gabatar da wata ziyarar bazata zuwa ga wasu daga cikin makarantun da suke karkashin wannan hukumar tasa. Wakilin ma bangaren ilimi Aminu Al-Hussein Amanawa yana dauke da karashin wannan rahoton. Makarantun da sakataren zata hukumar Alhaji Ahmad Baba Altine da tare sun hada da makarantar Malam Salmanu gangaren tudun wadar in Sarkin Gona Ahmadu da ma makarantar Darul Hadid da dai makarantar Sheikh Abubakar Muhammad Gumi da ke nan Sokoto. Da ke maganta lokacin zagaya a makarantun Ahmad Baba Altine ya bayyana cewa ziyara na da manufar ganin cewa makarantun nan na kan tsarin koyo da koyarwa musamman ma
na ganin cewa an kauda duk wasu abubuwa da za su kauda ambaliyar ruwa a wannan yanayi na damina. Muhallin su gaskiya da ti wani gana fursa gaskiya a gyara because lokacin da ne yanzu in ka bar da ti masu sauro zalabe wurin ina ci da yara da mallamai ma kuma ina son wannan dama in kira ga dukkan principals ba na mu ɗaya ba har na ko ina cewa da Allah a gyara muhalli a ɗabi grass a maganin ruwa a gyara su because in baka sa za ka sa ambaliya iri ne akwai na Allah akwai na mutum shine ka bar maganin sun toshe kuma ana yawan sama da kai yanzu kuma an yi predicting cewa hasashe Sokoto na cikin inda za a yi ambaliya Allah ke yi so muku ya kamata mu ɗauki matakai gaskiya. Yayin ziyararsa a makarantar Malam Salmanu, sakataren zattaswan hukumar ya bayyana cewa ya je ziyarar ne domin ganin idansa halin da makarantar ke ciki biyu bayan korafin da wata mama Hafsa Tudun Wada ta gabatar da shirin da ake kiran waya a gidan rediyon Rima. A da haka ne a cewar sa hakan bisa la'akari da matsalolin da suka gane wa idansu ya zama tilas ga hukumar na ɗaukar matakan da suka dace ga makarantar. Ka san ta complain jiya a Rima rediyo cewa ga matsalolinsu kuma na da kawai zan zo kuma gashi na zo kuma lalle abin ta faɗa gaskiya ne na zo na gani gaskiya suna bukatar taimako na gaggawa suna bukatar a haɗa makarantar to mun gani za mu kai magana gaba kuma insha Allah za a yi wani abu insha Allah. Haka ma sakataren ya kai ziyara a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi inda ya bayyana rashin jin daɗinsa dangane da rashin kyakkyawan tsaftar muhalli a makarantar wanda ya ɗora laifin ga hukumar gudanarwar makarantar. Duk da yayin ziyarar Ahmad Babatu ne ya kai ziyara a makarantar Sarkin Gona Ahmadu da ma Darul Hajij da ke a nan Sokoto inda ya bayyana jin daɗinsa da magamsuwa akan yadda suke gudanar da ayyukansu da ma kula da tsaftar muhalli. Aminu Alusen Amanawa, labarun Alu Tv. So don muka waya a bangaren wasanni kuwa mun lawarto muku cewar wasar karshe da aka gabatar ta cin kofin gwamnan jihar Sokoto akan cikarsa shekara 2 akan karagar mulki ta gudana cike da farin ciki da ma annashawa kana da ma sarar da zumunci. Wannan gasar kuwa ta gudana ne tsakanin bangaren A da B inda bangaren A suke wakiltar gwamnan jihar Sokoto Ahmed Ali Sokoto, bangaren B kuma suka wakilci mataimakin gwamnan jihar wato Idris Muhammad Gobir. Wakilin mu a bangaren wasanni Ibrahim Wada yana dauke da cikin wannan rahoton. Gwamna Ahmad Aliyu ne ya kaddamar da wasan ƙarshen inda hakan ya nuna fara wata gasa mai cike da ƙwarewa, jajircewa da kuma girmama ƙa'idodin wasa. Yanayi a filin wasan ya kasance mai cike da annashuwa da nishadi musamman da rawan gargajiya da mawaka suka gudanar wanda ya ƙarawa taron armashi da al'adu. Bayan wata gasa mai cike da ƙarfin guguwa da takatsantsan, ƙungiyar A mai wakiltar Gwamna Ahmad Aliyu ta samu nasara da ci ɗaya da nema inda hakan ya ba su damar lashe kofin zakarun gasar. A cikin jawabinsa, Gwamna Ahmad Aliyu ya yaba wa kwamitin shirya gasar bisa ƙoƙari da jajircewa da suka nuna. Ya kuma taya ƙungiyar da ta yi nasara da dukkan masu halarta murna bisa nasarar kammala wannan gasa cikin nasara. Yin amfani da wannan dama in godiya ta musamman ga waɗanda suka shirya waɗannan wasanni domin taya mu murna a kan cika shekara 2 a bisa wannan jagoranci da Allah ya bamu. Ina godiya kwarai da gaske da irin wannan shirye-shiryen da kuka yi. Haka kuma ina son in yi amfani da wannan dama in gaya ma al'ummar jihar Sokoto cewa a nan jihar Sokoto mun shirya tsaf domin ba da ko shirin gudunmuwa domin ƙara farfadar duk abin da ya shafi wasanni a faɗin wannan jiha. Haka kuma za mu ci da ba da goyon baya da ganin cewa mun ƙara farfada wasanni kuma ba da dama isassa
a dukkanin makarantayenmu na fadin wannan jiha. Sadiq Bala wanda shine mai shirya gasar ya bayyana godiyarsa ga mahalarta da kuma manyan bakin da suka halarta. Ya ce gasar ta nuna haɗin kai da kuma baiwa matasan a jiha. An kammala bikin ƙarshen da bayar da kyaututtuka da kuɗaɗe lada ga ƙungiyoyi uku da suka yi fice. Naira 500 ga wanda ya zo na uku, Naira 700 ga wanda ya zo na biyu, sai babbar kyauta ta Naira miliyan 1 ga zakarun gasar. Gasar ƙwallon ƙafan ta cika shekara 2 da mulkin gwamna Ahmad Aliyu, ba kawai shekaru 2 ba ne, har ila yau ta zama wata muhimmin dama wajen bunƙasa haɗin kai, gano hazaƙai da kuma ci gaban matasa a jihar Sokoto. Ibrahim Wada, labarun wasanni. To idan muka waya a zauren majalisar dokoki kuwa mun labarto muku cewar majalisar dokokin jihar Sokoto ta amince da gayyato kamfanin nan mai aikin shimfiɗa titin nan wanda ya tashi daga tashar Ilela zuwa More domin ganin cewa ya bayyana a gaban takana da ma hukumar da ke da alhakin sanya ido ga gudanar da wannan aikin. Wannan kuwa ya biyo baya ne kan ƙara tuni akan muhimmancin aikin jama'a wanda wannan titin mai kilomita 2 yake ɗaya daga cikinsu, wanda mataimakin shugaban majalisar dokoki na jihar Sokoto Honorable Kabiru Ibrahim Kwari mai wakiltar karamin hukumar Kwari ya gabatar, wanda ya samu amincewar Honorable Nasiru Adamu wanda yake wakiltar karamar hukumar Gwaranyo. Wakilinmu na zauren majalisar dokoki Jamilu Musa Mishanu yana ɗauke da ƙarashin wannan rahoton. Honorable Kabiru Ibrahim ya bayyana cewa hanyar da ke haɗa ƙananan hukumomin na gabasci da arewacin jihar an bayar da kwangilarta ne a lokacin gwamnatin da ta gabata, wanda tun lokacin aka watsar da ita. Ya yi gargaɗin cewa yanayin damunar da ake ciki yanzu ya ƙara taɓarɓarewar hanyar, wanda ya sa ta zama mai haɗari da wahala ga masu amfani da ita. 'Yan majalisar da suka tofa albarkacin bakinsu a yayin muhawarar sun jaddada muhimmancin hanyar ga ci gaban tattalin arzikin jihar, inda suka ce halin da ake ciki na hana zirga-zirgar kaya da jama'a yana kuma gurgunta tattalin arziki. A wani rahoto kuma majalisar ta amince da ƙudurin da ke neman gwamnatin jihar ta gaggauta gyaran makarantar firamare da ke Dukamaje a ƙaramar hukumar Gada, wadda Honorable Kabiru Dauda Tsetse mai wakiltar mazaɓar Gada ta Gabas ya gabatar da ƙudurin. Yayin da yake gabatar da ƙudurin, Honorable Kabiru Dauda ya bayyana cewa gine-ginen makarantar sun lalace ƙwarai da gaske, lamarin da ya zama barazana ga harkar ilimi a yankin. Ya ce tun fiye da shekaru 4 gine-ginen makarantar na cikin halin rushewa, wanda hakan ya janyo tsaiko ga karatu. Ya yaba wa Gwamna Ahmad Aliyu Sokoto saboda fifita ɓangaren ilimi a cikin ƙudurarsa tara na gwamnatinsa, inda ya jaddada cewa makarantar Dukamaje ta cancanci kulawa ta gaggawa domin dacewa da wannan tsarin. Sauran 'yan majalisar ma sun goyi bayan ƙudurin, suna mai cewa rashin ɗaukar mataki kan lamarin zai shafi ci gaban ilimi a Gada da kewayenta. A ƙarshe, kakakin majalisa Honorable Tukur Balabo Dinga ya sanar da cewa majalisar ta amince da ƙudurorin duka, tare da yanke shawarar tuntuɓar hukumomi masu alhakin aiwatar da ayyukan domin ɗaukar mataki cikin gaggawa. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu Tv. To a wani kokari da gwamnatin jihar Sokoto take yi wajen ganin cewa an shimfiɗa ayyukan jama'a kamar yadda ya kamata, kwamitin nan wanda gwamnatin ta sanya a ɓangaren gabascin Sokoto mai sanya ido kan yadda ake gudanar da ayyukan gwamnati domin tabbatar da sun tafi yadda ya kamata kuwa ya kammala aikinsa, inda ya ziyarci ƙananan hukumomin Sabon Birni da Isa a wannan makon. Wakilinmu Rabiu Abdullahi Wakili ya kasance a wurin kuma yana ɗauke da ƙarashin wannan rahoton. Ziyarar ta fara ne a sakatariyar karamar hukumar Isa, inda aka ba da kwangilar gyaran ginin ofishin gudanarwa. A wajen aikin, shugaban kwamitin Muhammadu Bello Nagwari, wanda ya samu wakilcin Umaru Madawakiwa Makko, ya bayyana rashin gamsuwarsa da yadda aikin ya gudana, yana mai jaddada cewa gwamnatin jihar Sokoto ba za ta lamunci aiki maras inganci ba ko wanda aka yi ba bisa ƙa'ida ba. Bayan kammala duba wasu wuraren, ciki har da masaukin baƙi na shugaban ƙaramar hukumar ta Isa da ake kan gyarawa, shugaban ya yaba da yadda aikin yake gudana,
yana mai cewa babu wani abin damuwa game da ayyukan. Tawagar ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Bello na Gwari ta ɗunguma zuwa ƙaramar hukumar Sabon Birni inda suka duba ayyuka da dama ciki har da gyaran masaukin baƙi na shugaban ƙaramar hukumar da gina cibiyar kula da lafiyar mata da ƙananan yara da kuma gina ajujuwa guda 4 a ƙauyen Tara. Shugaban ya bayyana gamsuwarsa da ingancin ayyukan da aka gudanar a waɗannan wuraren. Yau cikin ikon Allah muna ƙaramar hukuma ta Sabon Birni da Isa Local Government inda muka ziyarci a gidan chairman wanda aka yi renovation da model abbatuwa da wata primary health center wadda aka gyara. Alhamdulillah cikin project ɗin da muka ziyarta a ƙaramar hukumar mulki ta Sabon Birni, alhamdulillah kwamiti ya gamsu da ayyukan da muka gani, kuma alhamdulillah sai game da ziyarar da muka samu a ziyarar da muka zo a Isa, mun halarci gidan baki na chairman inda shike gaskiya wannan aiki an gamsu da ayyukan da an kai, sai dai muna da ɗan ƙorafi game da aikin da aka yi na secretariat conference room, don an shiga an isko wani ɓangare na wannan conference room shina ruwa, don haka muna fatar za a ƙoƙari a gyara kuma a kira ɗan kwangila shi ma shi sake biyan ayyukan da ya yi. Yana mai cewa hakan ya yi daidai da manufofi da burin gwamnatin jihar Sokoto na ci gaban al'umma. Ƙarshen rahoton kenan, Rabiu Abdullahi Wakili. To anan ma dai mun labarta muku cewa Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta yi kira zuwa ga gwamnatin jihar Sokoto da ta mayar da titin Ahmad Rufa'i wanda zai kai zuwa kofar kaɗe mai hannu biyu, wanda ta bayyana a matsayin abin da ya daidai da yadda gwamnatin take tsara gudanar da ayyukan ci gaban jama'a. Dan majalisar da ya gabatar da wannan wato Honorable Sanusi Tukur Faru mai wakiltar karamar hukumar Sokoto ta Arewa ta biyu ya bayyana cewa mayar da wannan titi hannu biyu kuwa zai bunƙasa tattalin arziki kana da masu sauƙaƙa zirga-zirga musamman ga al'ummar wannan yankin, wanda ya samu amincewar Honorable Shamsu Aliyu wanda yake wakiltar karamar hukumar Wurno. Wakilinmu a zauren majalisar dokoki Jamilu Musa Mai Shanu yana ɗauke da ƙarashin wannan rahoton. Yayin gabatar da ƙudurin ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Sokoto ta Arewa ta biyu, Honorable Hussaini Tukur Faru ya jaddada muhimmancin titin Ahmadu Rufa'i wadda ya bayyana a matsayin muhimmiyar hanyar sufuri da dubban jama'a ke amfani da ita a kullum. Ya bayyana cewa titin ya haɗa unguwanni masu yawan jama'a da wurare masu muhimmanci na tattalin arziki da al'adu, ciki har da fadar sarkin musulmi, Hubbarin Shehu da kuma tsohuwar kasuwa. Honorable Faru ya ƙara da cewa ganin irin manyan ayyukan da gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu ta gudanar musamman a ɓangaren gina tituna da gyara magudanan ruwa da kuma kasancewar hakan na ɗaya daga cikin ƙudura tara da gwamnati ta mayar da hankali a kai. Hakan ya sanya faɗaɗa titin ya zama buƙatar kowa. Ya kuma bayyana cewa faɗaɗa titin zai taimaka wajen rage cunkoso a kan titunan Aliyu Jodi da kuma tsohuwar kasuwa ta yadda zai sauƙaƙa zirga-zirga a cikin birnin jihar Sokoto. Wajajen da za su haɗa, bari in baka ɗan wani guntun tarihi da baka sani ba. Da duk da shugaban ƙasa ya shigo Sokoto, ainihin yakan biyo ta Sultan Ibrahim da Sukirot, ya biyo ta ƙofar Tiramiya ya zo gidan sarkin musulmi. Daga gidan sarkin musulmi idan zai wuce je gidan gwamnati to ko ya wuce za ka tarar da ainihin wannan titi na tsohon kasuwa yake bi na wannan rana ba ɗin ta bare ha'ahita. To amma saboda titin ɗin ya cushe na tsohuwar kasuwa da sauran shi, kaga wannan bin da ake a yawan motoci ko kuma abin da ake kira rush hour, misali idan an tashi da kasuwa to za ka tarar da ya jaya waɗannan abubuwan ɗin, za ka tarar da an kama bin wancan titi. Yanzu misali da yamma kamar wanda suka yi to irin Gwarbawa, Ilela, ina suka biyo ta bypass, idan suka zo ba sai sun bi wancan ba, suna iya shigowa ta tsamiyar Dila sai su hau wannan titi su je hakkara su je duk inda za su je. Kaga an rage ma wancan titi. Yanzu duk in an ka taso daga sabuwar kasuwa tsohuwar kasuwa. A yayin tattaunawa kan ƙudurin, wasu 'yan majalisa da dama sun goyi bayan shawarar, inda suka jaddada cewa aiwatar da aikin zai ƙara inganta zirga-zirga a cikin gari da kuma rage haɗurra da ke faruwa a titin.
tare da bunƙasa harkokin kasuwanci a yankin. Bayan kammala muhawarar, kakakin majalisar dokokin jihar Sokoto, Honorable Tukur Bala Bodinga, ya bayyana cewa majalisar ta amince da ƙudurin bai ɗaya tare da kiran gwamnatin jihar da ta bawa aikin faɗaɗa titin Ahmadu Rufa'i daga ƙofar kaɗe zuwa shataletalen Hubbaran Shehu muhimmanci domin amfanin al'umma da masu amfani da titin. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To ana mare mun labarto muku cewar shugaban ma'aikatan jihar Sokoto Alhaji Suleiman S. Fulani Ahmadu ya yi kira ga daukacin ma'aikatan jihar Sokoto inda ya bayyana musu cewa gwamnatin ba za ta lamunci ci gaba da rashin fitowar ma'aikata aiki ba. Shugaban ma'aikatar ya bayyana hakan ne a lokacin da ya kai wata ziyarar bazata a wasu hukumomi da ma sassan gwamnati domin tabbatar da cewa aiki na tafiya yadda ya kamata. Giliyarmu Ummul Kulsum Ilyasu ta halarci wannan ziyarar kuma tana dauke da karashin wannan rahoton. Misalin karfe 8:30 na safiyar yau ne, shugaban ma'aikata na jihar Sokoto Suleiman S. Fulani Ahmadu ya ziyarci ma'aikatar kula da tsara yankunan karkara domin ganewa idon shi kokarin ma'aikatan wajen zuwa wajen aiki. Zagayen ya ci gaba zuwa ma'aikatar kula da muhalli, kuma sai hukumar da ke kula da ilimin yara, ma'aikatar da ke kula da binciken ƙananan hukumomi da ƙididdiga. Wuraren da aka kai ziyara sun hada da hukumar kula da ilimin yara matakin farko da kuma bangaren da ke kula da ruwa, wuta da kuma hanyoyin karkara. Shugaban na ma'aikatan na jiha ya ziyarci ma'aikatar ƙananan hukumomi, ma'aikatar kula da harkokin masarautu, ma'aikatar kula da kasafin kuɗi, ma'aikatar kuɗi da ma'aikatar bunƙasa harkar noma da bunƙasa kiwon kifi. A mafi yawancin ma'aikatan da shugabannin da mukarraban shi suka kai ziyara, ya bayyana rashin jin daɗinsa akan ƙin fitowa aiki da wasu daga cikin ma'aikatan ke yi. Shugaban ya yi jinjina da kuma yaba ma ma'aikatan da ke aiki a ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi, ma'aikatar kula da harkokin masarautu, ma'aikatar kula da noma da kuma kiwon kifi akan kokarin su wajen kiyaye aikin su. Alhamdulillah, kamar na ce mun ji ko 11 ko 12 mun samu wurare kalilan kamar 3 cikin 11. Misali ma'aikatar kuɗi gaban ku aka yi, mun samu an fito aiki da ma'aikatar kasafin kuɗi, kun gani kun ɗauki hotuna na ma'aikata, kun ɗauki hotuna ne na wuraren aiki. Bayan kammala zagayen na gani da ido, shugaban ma'aikatan Suleiman S. Fulani ya ba da umarni ga shugabannin ma'aikatu da su kai kansu ga babban sakataren kula da sashen mulki domin gwamnati ba za ta lamunci halayyar rashin zuwa aiki ba. Ya ƙara da cewa zagayen zai ci gaba da gudana kamar yadda aka fara. Ummul Kulsum Ilyasu, labaran Alu TV. To har wa yau dai a makon da ke shuɗewa mun labarta muku cewar a wani gagarumin kokari da ake yi na ganin cewa an ciyar da ilimi a gaba musamman a jihar Sokoto. Gamayyar ƙungiyoyin nan masu zaman kansu musamman masu aiki bangaren ilimi kana da ma masu ba da tallafi sun gabatar da wani taro na rana ɗaya a jihar Sokoto. Wannan taron kuwa an gabatar da shi ne domin tattaunawa akan hanyoyin da za a bi na ganin cewa an samar da dabarun da za su tabbatar da inganci kan ayyukan da ake gabatarwa domin tabbatar da kowane ɗalibi ya samu ilimi yadda ya kamata musamman a jihar Sokoto. Wakilinmu ya rawaito mana cewar wannan taro dai an gudanar da shi ne a babban ɗakin taro na ƙungiyar Life Helpers Initiative a turance, kuma yana ɗauke da ƙarashin wannan rahoton. Yayin da ake gudanar da taron kuwa kowace ƙungiya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi sun gabatar da ɓangarorin da suka fi baiwa fifiko a wurin gudanar da ayyukansu, gagarumin ci gaban da suka samu da ma ƙalubalensu, tare da shawarwarin hanyoyin da za a bi domin ganin cewa sun ci gaba da haɗa gwiwa domin cimma bunadunsu akan abubuwan da suke aiki a kansu. Jami'in Arewa maso yammacin Najeriya kana da ma jihar Sokoto Bilaminu Yakubu Abubakar ya bayyana cewa an haɗa wannan haɗakar ƙungiyoyin ne a shekara ta 2000 inda ƙungiyoyi 40 suka taru suka yi wannan aikin gamayyar haɗa ƙungiyar, wanda ya kasance a duka waɗannan shekaru 25 da suka wuce suna aiki tuƙuru domin ganin cewa an samar da ilimi ga kowa da kowa. Makasudin yin wannan mitin shine saboda mu ga yadda za mu haɗa hannu da ƙarfe da gwamnatin jiha, mu ga an kai ilimi inda ya kamata a kai, an haɗa hannu da ƙarfe a taimaki marayu da marasa galihu da ganin sun samu ilimi da ya inganta gare su. Muna miƙa godiyarmu ga gwamnatin jihar Sokoto da yake gwamnati mai kula ce kuma mai ba da kulawa ga
waɗanda take kula da su. Daraktan shirye-shirye daga Hukumar Kula da Ilimin Jama'a ta Jihar Sokoto Muktar Garba ya yi jinjina da yabawa ƙoƙarin Sakefa da ma duka sauran ƙungiyoyin da suke aiki tuƙuru domin ganin cewa sun samar da ingantaccen ilimi musamman a jihar Sokoto. Makasudin wannan haɗakar da ake da Sakefa shine domin mu samu ƙullin zumunci, domin mu haɗu mu fahimci juna. Ita hukumar ilimin manya ta jihar Sokoto ita tana ba da ilimi dama ta biyu ga al'ummar jihar Sokoto. Shugaban sashen ilimi na ƙungiyar Life Helpers Initiative Mr. Isa Usman ya bayyana cewa wurin wannan tattaunawar kuwa an samar da hanyoyin da za su tabbatar da ɗorewar ayyukan da wannan ƙungiyar take gabatarwa, inda ya kira ga ɗaukacin waɗanda suka haɗu domin wannan aikin da su ci gaba da haɗin gwiwa domin samar da gagarumin ci gaba da kuma cimma muradunsu. Kamar yadda kuka gani yau mun ba Sakefa a taimako da ta kira duka membobinta domin a yi mitin a gane meye matsalarta na ciki da na wuri, kuma Allah da ikon ya sa kowa ya zo mu 30 kowa ya bayyana abubuwan da ka damu ne da yadda za a gyara ita Sakefa ya zan cewa ta ci gaba, so da muna iya taimakon gwamnatin jiha da ƙudurinta niyoyinta game da harkar ilimi. Daga cikin babban abin da aka samu cimma a wurin wannan taron kuwa shine gabatar da daftarin da aka fitar da ya samar da ɗaukacin ayyukan da wannan haɗakar ƙungiyoyi za ta yi a nan gaba. Wannan kundin ayyuka da aka samu haɗawa a wurin wannan taron kuwa zai kasance kundin da wannan gamayyar ƙungiyoyi za su aiki da shi domin ganin cewa sun ci gaba da ɗora ilimi a gaba wanda ya daidai da ƙudurukan nan na gwamnatin jihar Sokoto. To hukumar nan mai kula da makarantun firamare kana da ma sakandare a jihar Sokoto ta bayyana ƙudurin gwamnatin jihar Sokoto na ci gaba da samar da ilimi musamman ma ga 'ya'ya mata a jihar Sokoto. Kwamishinan ma'aikatar Farfesa Ladan Ahmad Ala shi ne ya bayyana hakan a lokacin da ake gudanar da wani gagarumin taro na bayar da tallafin karatu domin karatun 'ya'ya mata a jihar Sokoto. Wannan gagarumin taro da ma shiri kuwa hukumar ce mai kula da ilimin firamare da ma makarantun sakandare da ma shirin nan mai nufin tallafawa ilimin 'ya'ya mata da ma ƙarfafa masu a rayuwa mai suna Agile a Turance na jihar Sokoto su ne suka shirya shi, wanda aka gabatar a makarantar nan ta kula da hallarar Qur'ani da ma sauran ilimin addini da Sultan Matshido da ke jihar Sokoto. Wakilin wa bangare ilimi Aminu Hussein Amanawa yana ɗauke da ƙarashin wannan rahoton. Ron, wanda ya haɗa dukkanin masu ruwa da tsaki da suka fito daga ƙananan ko mulki 8 da ke wannan yankin, haɗe da jami'ai daga ƙungiyar iyayen yara da ɗalibai da ma ƙungiyar shugabannin makarantun na sakandare da mata malamai da ma sauran masu ruwa da tsaki, an tattauna ne dangane da shirin bayar da tallafi domin ƙarfafawa ilimin 'ya'ya mata da yake magantawa lokacin taron kwamishinan ilimi matakin farko na jihar Sokoto Profesa Ahmad Ladan Ala, wanda daraktan mulki na ma'aikatar Abubakar Salame wakilta, ya bayyana muhimmancin da ke akwai dangane da ilimin 'ya'ya mata, inda ma yana ta ƙuduri da ma ƙoƙarin gwamnatin jihar Sokoto na ci gaba da farawa shirin baya. Gwamnati kuma tana sa kuɗi sosai dangane da harkar ilimi 'ya'ya makaranta, don kaga har da hukuma ta musamman wadda gwamnati ta buɗe wadda ake ce ma female girls education, so kuma gwamnati na ba ta resources walgodo abin da aka bukata an kabi ana samun bisa abin. Farfesa Ahmad Ladan Ala haka ma ya yaba wa namijin kokarin shirin musamman ma shirin na Agile bisa yadda yake dabbakar da shirin da ma ciyar da ilimi a jihar Sokoto a gaba. Da yake magantawa jami'in shirin na Agile a jihar Sokoto Dr. Masud Isa Buhari ya bayyana muhimmanci da ma irin shawarar da suka fito da shi domin inganta ilimin 'ya'ya mata a jihar ta Sokoto. Asana insha Allah sati mai zuwa ko kuma cikin zuwa tsakiyar watan nan shi mai girma gwamna zai kaddamar da bada wannan tallafin. To cikin shirye-shiryen da ya bada umarni a yi shine a yi engaging su community domin a wayar musu da kai, sannan kuma a faɗa musu dalilin da yasa aka bada wannan tallafi da kuma yadda ake sa ran a taimaka wurin yin amfani da wannan tallafi don sauran yara su shigo makaranta, ya mata su ci gaba da karatu. A wajen taron dai sakataren zartaswa na hukumar kula da ilimin 'ya'ya mata ta jihar Sokoto Profesa Mustapha na Makka da shugaban hukumar gudanarwa na kwalejin gwamnatin tarayya da ke gidan Badi Dr. Abdullahi Adamu da ma malama Khadija Ibrahim, dukkaninsu sun gabatar da makala dangane da hanyoyin da za a bi domin samun nasarar shirin.
shi ma nasa bangaren shugaban haɗakar shugabannin makarantun sakandare na jihar Sokoto Gilili Muhammad ya bayyana bukatar da ke akwai na tallafawa da mayan haɗin gwiwa domin mara baya ga shirin na ilimin 'ya'ya mata. Ta fara ba da wa'anga kudaden to ina tabbatar maka sai gwamnati ta koma hituwa ta gina mana wasu azuzuwa don azuzuwan da aka gare mu structures ba za su ɗauki wa'annan yara ba wa'anda ke niyyar su shigo su dawo makaranta akan wannan tallafi da gwamnati ke basuwa don ganin cewa sun samu ilimi ingantacce na ɗaya mata. Taron dai na daga cikin kokarin da ake na ganin cewa an ciyar da ilimin 'ya'ya mata a jihar Sokoto a gaba, musamman ma na ɗabakar da shirin conditional cash transfer wanda zai karfafa wa mata na ganin cewa sun samu lokacin gudanar da ilimukan nasu. Aminu Al-Hussein, Amanawa, labarun Alu TV. So duka iya wannan muka samu damar kawo muku kenan a wannan makon, da fatar kun ji daɗin kasancewa da wannan shirin. Idan haka ne ku tarbe mu a wani mako domin jin muhimman ababen da za mu zo muku da su, a madadin waɗanda suke tamayawa domin ganin wannan shirin ya zo muku. Aisha Abdullahi Aminu take karanta muku a harshen Turanci, sai Bello Mamman da ke hidimar ɗaukan wannan shirin, Jamilu Musa mai shanu da ke hidimar tacewa da mahaɗa wannan shirin. Ni Abdulrashid Wadata Buhari da ke cewa saduwar alkhairi. Masu kallon mu, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shiri na musamman.